Hello students, happy morning. Class 12 Physics, Unit 5, Electromagnetic Waves. Here in this lesson, let we see what is electromagnetic wave and let we see the electromagnetic theory. Okay. We know in Unit 1, Electrostatics, we learned about the behavior of the charges at rest. Okay. In Unit 1, that is electrostatics, we studied about behavior of the charges at rest. Okay, then we know the stationary charge that produce electric field. Stationary charge produce electric field. Okay, if suppose the charge is a positive one, then it will produce electric field, then the electric field is going outwards from the charge. Suppose the charge is negative, then the electric field are going inwards. Okay. Then in Unit 2, that is current electricity. Okay. In that lesson, we learnt about when the charge is at motion, that will constitute a current. Okay. See, when if suppose it is a conductor, then electron moves in this direction, it constitutes current. It constitutes current. Okay. If suppose the charge moves with uniform velocity, charge moves with a uniform velocity. Okay. Then it produces the current, that current is known as steady current. It produces steady current. Okay. Then in Unit 3, that is magnetism and the magnetic effect of electric current. Okay. In that lesson, we learnt about when the current is flowing through a conductor, it produces magnetic field around the conductor. Okay. The value of the magnetic field that depends on magnitude of the current that flowing through the conductor. Okay. If suppose the current flowing through the conductor changes, then the magnetic field also changes. If suppose the magnetic field changes, that produce a current in the closed loop. That is fourth lesson, Unit 4. Okay. In a closed loop, the magnetic field changes with respect to time. It produces induced EMF. Due to that induced EMF, it will produce a current that is known as induced current. Okay. Here in this lesson, we learned that is the magnetic field changes with the time. It produces electric field. Okay. Here in Unit 5, electromagnetic waves, let we see how to produce electromagnetic waves. Okay, then what is electromagnetic wave? If suppose the charged particle accelerate, okay, it may be positive or negative charge. If it accelerate, it produces magnetic field in addition to the electric field. If the charged particle accelerate, it produces magnetic field in addition to the electric field. This is known as electromagnetic waves. Okay. Here in this session, let me see how this lesson that unify the above 4 lessons. Okay. Let me start our discussion. We know we can see the object with the help of light. Without light, we can't survey the world. We can identify the object around us with the help of light alone. Okay. Then we have to know what is light. Okay. This is a question arise among lot of the scientists. Okay. At the time, the two
important branches, that is optics and electromagnetism. That are two branches of physics. Okay. But from the work of James Clerk Maxwell, that is James Clerk Maxwell is one of the mathematician. Okay, he is only a mathematician. From his work, he unified the two different branches of physics as a single one, that is known as electrodynamics. Okay, by the theory called electromagnetic theory. Okay, from this theory, Maxwell predicted that the light is an electromagnetic wave. Okay, from this theory, Maxwell predict light is a electromagnetic wave. Okay, then it will move with the speed that is equal to speed of the electromagnetic wave is equal to 3 into 10 power of 8 meter per second. Okay, in free space or vacuum. Later, it is confirmed that this visible light is just only a small portion of electromagnetic spectrum. Okay. In electromagnetic induction, from Faraday law of from Faraday law of electromagnetic induction, we know the time-varying magnetic field that produce electric field. Okay. From Faraday's law of electromagnetic induction, we know the time-varying magnetic field produce an electric field. Okay, we know nature possesses symmetry. Okay, so Maxwell have a question, that is the time varying magnetic field that produce electric field, why not the time varying electric field that produce magnetic field? Okay, என்னன்னா time varying magnetic field change ஆனா electric field create ஆகுது. ஓகே, எதனால் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் அவருக்குள்ளே இருந்துச்சு. ஓகேவா, சி த கொஷின் இஸ் த டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ஒய் நாட் த டைம் வேரிங் electric field can produce magnetic field. Okay, this is a prediction that arises among the Maxwell. This is that prediction among Maxwell. Okay, later this was experimentally verified by a experimentalist that is known as Heinrich Hertz. Okay, experimentally verified by Heinrich Hertz. Heinrich Hertz is a experimentalist. Okay, as a result we are introducing the electromagnetic waves. At that time they are especially used in that electromagnetic waves that are application of that electromagnetic wave that are in wireless communication, that means satellite communication, like that. Okay, wireless communication, then laser, and also in radar. Okay, but nowadays we are using these electromagnetic waves. In hospitals. Okay, in hospital we know if a person get a fracture, that can be identified with the help of electromagnetic wave called X-ray.
Okay, X-ray is one of the portion of electromagnetic wave that is used to detect the fracture. Okay, in cooking we know we use a device called microwave oven. Okay, using that microwave oven we can cook the food faster. Okay, that microwave oven produce microwave, that also a part of electromagnetic wave. Okay, this electromagnetic wave has a vast application in engineering and medicine field also. Okay, and also in scientific and research. See, இப்போ இந்த லெசனில் இன்ட்ரோ வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, தென் அதே சார்ஜ் மூவ் ஆச்சுன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் கரண்ட். அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த கரண்ட் பேர் ஸ்டெடி கரண்ட் ஆர் டைரக்ட் கரண்ட் சொல்லலாம். அதே யூனிட் 3 என்ன பார்த்தோன்னா, ஒரு கரண்ட் ஒரு கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இட் ப்ரொடியூஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் த கண்டக்டர். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், அதில் போகிற கரண்ட்டோட மேக்னிடியூட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகேவா, 4th லெசன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் அல்டர்னேட்டிங்கில் என்ன பார்த்தோன்னா, எப்போல்லாம் ஒரு க்ளோஸ் சர்க்யூட்டில் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போல்லாம் என்ன இன்டியூஸ் ஆகும், இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். யூனிட் 5 என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஆக்ஸலரேட் ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அது கூடவே என்னவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அதுக்கடுத்தது நமக்கு தேவைப்படுறதுனா லைட்னா என்ன. ஓகே, லைட்ன்றது என்னது, இட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ். யார் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது, ப்ரெடிக்ட்னா ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு அர்த்தம், கணிப்பு. ஓகேவா, அவர் யார், மேக்ஸ்வெல். ப்ரெடிக்ஷன் என்னென்னா லைட்டுன்றது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ். ஓகே, அதனுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோவா இருக்கும்னு அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணார்னா 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணார். ஓகே, அதுக்கடுத்தது லேட்டர் அவருடைய ஸ்டடீஸை வச்சு அவர் என்ன சொன்னார்னா, லைட்டுன்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ். ஓகே, இல்லை அந்த விசிபிள் லைட்டுன்றது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவில் ஒரு பார்ட்டு, அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இன்னும் நிறைய வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார். அதுக்கடுத்தது நமக்கு தெரியும் ஃபாரடே லா என்ன சொல்லுதுன்னா, டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ மேக்ஸ்வெல்க்கு ஒரு கொஷின் வந்துச்சு என்னென்னா, ஏன் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேரியானா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனே தான். பட் அந்த ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்ஸ். ஓகே, அதுக்கடுத்தது நம்ம அதை இதில் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம், ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், லேசரில், ரேடரில் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எதில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஹாஸ்பிட்டலில் எக்ஸ்ரேவாக யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ரே இஸ் ஆல்சோ அன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். ஓகே, தென் குக்கிங்கில் மைக்ரோவேவ் ஒன்னில் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மைக்ரோவேவும் என்னது, தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் என்ன, மேக்ஸ்வெல் கரெக்ஷன் டு ஆம்பியர் செக்டர் லா. ஓகே, தட் ஆல்சோ ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். ஓகே, தேங்க்யூ.